Next, stereochemical aspects of substitution nucleophilic. Stereochemical aspects. Now, what do you mean by stereochemistry? Stereochemistry പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ഇയർ ഐസോമെറിസം പറയുമ്പോൾ നമ്മളവിടെ ഐസോമെറിസത്തിനെ സ്ട്രക്ചറൽ ഐസോമെറിസം ആൻഡ് ഐസോമേഴ്സ് ആർ ഓഫ് 2 ടൈപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞു. ഒന്ന് സ്ട്രക്ചറൽ ഐസോമേഴ്സ്, അതാണ് നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിച്ചത്, സ്ട്രക്ചറൽ. അതിൻ്റെ സെക്കൻഡ് കാറ്റഗറിയിലാണ് നമ്മൾ സ്റ്റീരിയോ ഐസോമേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞത്. നൗ സ്റ്റീരിയോ ഐസോമേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ they have same molecular formula but the alignment of different group in space that will differ. അതിന് നമ്മൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പഠിച്ചത് സിസ് ആൻഡ് ട്രാൻസ് ഐസോമറിസം അല്ലേ, ഒരു സ്റ്റീരിയോ ഐസോമേഴ്സ് ആയിരുന്നു. CH3 പ്രസൻറ്റ് ഓൺ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ്, അല്ലെങ്കിൽ സിമിലർ ഗ്രൂപ്പ്സ് ആർ പ്രസൻറ്റ് ഓൺ ദ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ്. ഇതിന് നമുക്ക് ഒരു ഐസോമറും കൂടി വരയ്ക്കാൻ പറ്റും. നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ 2 Hനെയും ഒരേ സൈഡിൽ കാണിച്ചു. ഇത് ബ്യൂട്ടീനാണ്, ബ്യൂട്ടീനിൻ്റെ 2 ബ്യൂട്ടീൻ്റെ ഡബിൾ ബോണ്ടിന് അപ്പോൾ സിമിലർ ഗ്രൂപ്പ്സ് ഓൺ ദ സെയിം സൈഡ്സ് വന്നു അല്ലേ. ഇതും ഒരു സ്റ്റീരിയോ ഐസോമേഴ്സാണ്. അതിലൊറ്റ കാറ്റഗറിയെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളൂ. സ്ട്രക്ചറൽ ഐസോമറിസം, കംപ്ലീറ്റഡ് ഫങ്ഷണൽ ഐസോമറിസം, അതുപോലെ ചെയിൻ, റിങ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് പഠിച്ചു. സ്റ്റീരിയോ ഐസോമറിസത്തിൽ സിസ് ട്രാൻസ് ഐസോമറിസം മാത്രമാണ് പഠിച്ചിട്ടുള്ളത്. അതേപോലെ അതിൽ വേറൊരു സെക്ഷനാണ് എനാൻഷിയോമെറിസം. എനാൻഷിയോമേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർ സ്റ്റീരിയോ ഐസോമേഴ്സ് ആണ്, which have non-superimposable mirror images. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ആക്ച്വലി ഒപ്റ്റിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റിയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഒപ്റ്റിക്കൽ ഐസോമേഴ്സിനെ പറ്റിയിട്ടാണ്. അപ്പോൾ അതിൽ ഒപ്റ്റിക്കൽ ഐസോമേഴ്സ് ഹാവ് സെയിം ഫിസിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ്, അതായത് മെൽറ്റിംഗ് പോയിൻറ്റ്, ബോയിലിംഗ് പോയിൻ്റ് ഒക്കെ, ബട്ട് ദേ ഡിഫർ ഇൻ ദിയർ ബിഹേവിയർ ടുവേർഡ്സ് പ്ലെയിൻ പോളറൈസ്ഡ് ലൈറ്റ്. ഓക്കെ, ഇനി എന്താണ് പോളറൈസ്ഡ് ലൈറ്റ് എന്ന് പറയാം. ലൈറ്റിന് അതിൻ്റെ എലമെൻറ്റ്സ് എല്ലാ ഡയറക്ഷനിലും വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പം നമ്മളൊരു നിക്കോൾ പ്രിസം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പ്രിസത്തിലൂടെ ലൈറ്റിനെ പാസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ലൈറ്റിന് ഒരു ഡയറക്ഷനിൽ മാത്രം അതിൻ്റെ എലമെൻറ്റ്സ് വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ലൈറ്റ് പുറത്ത് വരും. ഈ ലൈറ്റിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുക പ്ലെയിൻ പോളറൈസ്ഡ് ലൈറ്റ് എന്നാണ്. പ്ലെയിൻ പോളറൈസ്ഡ് ലൈറ്റ്, അത് ഫിസിക്സിൽ നിങ്ങളിനി പഠിക്കും. പോളറൈസ്ഡ് ലൈറ്റ്, ഇങ്ങനെ ഒരു ലൈറ്റിനെ പോളറൈസ്ഡ് ലൈറ്റിനെ നമ്മളുടെ സാമ്പിളിലൂടെ, ഓർഗാനിക് സാമ്പിളിലൂടെ പാസ് ചെയ്യാണ്. ഓക്കെ, എന്നിട്ട് ലൈറ്റ് പുറത്ത് വരുന്ന ലൈറ്റിനെ നമ്മൾ ഒബ്സേർവ് ചെയ്യുമ്പം ചിലപ്പോൾ ഈ കമ്പോണൻസ് ലെഫ്റ്റിലേക്ക് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തതായിട്ട് കാണാം. അങ്ങനത്തെ ഐസോമേഴ്സിനെ യു കോൾ ദം ലീവോ ഐസോമേഴ്സ്, അല്ലെങ്കിൽ ദ ഓർഗാനിക് സാമ്പിൾ വിച്ച് ഇസ് പ്രസൻറ്റ് ഹിയർ ഇറ്റ് ഈസ് ലീവോ റൊട്ടേറ്ററി ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഈസ് റൊട്ടേറ്റിംഗ് ദ പ്ലെയിൻ ഓഫ് പോളറൈസ്ഡ് ലൈറ്റ് ടു ലെഫ്റ്റ്. ഇനി സപ്പോസ് the light which is coming out of the sample, it rotates certain angle to the right. Okay, then you call it dextrorotatory. ഓർഗാനിക് സബ്സ്റ്റൻസിനെ ഡെക്സ്ട്രോറൊട്ടേറ്ററി ആണ് എന്ന് പറയും. ഇതിനാണ് നമ്മൾ പറയുക ഒപ്റ്റിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റി എന്ന് പറയാം. അപ്പം ലീവോനെ നമ്മൾ എൽ എന്ന ലെറ്റർ കൊണ്ട് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യും, ഡെക്സ്ട്രോനെ നമ്മൾ ഡി എന്നുള്ള ലെറ്റർ കൊണ്ട് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യും. അല്ലെങ്കിൽ മൈനസ് എന്ന് കാണിച്ചാൽ ലീവോ റൊട്ടേറ്ററി, പ്ലസ് എന്ന് കാണിച്ചാൽ ഡെക്സ്ട്രോ റൊട്ടേറ്ററി. സോ വാട്ട് ആർ ഓപ്റ്റിക്കൽ ഐസോമേഴ്സ്? Isomers having same physical properties like melting point, boiling point, etc. but differ in their behavior towards plane polarized light. They are called optical isomers. Okay, ഇനി ഇവിടെ എന്താണ് സിഗ്നിഫിക്കൻസ് എന്ന് നോക്കിക്കോളൂ. ഒപ്റ്റിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റി ഒരു കോമ്പൗണ്ട് കാണിക്കണമെങ്കിൽ, ഒപ്റ്റിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റി കാണിക്കുന്ന കോമ്പൗണ്ടിന് 1-2 കണ്ടീഷൻസ് ഉണ്ട്. ഒന്ന്, ഇറ്റ് മസ്റ്റ് ബി chiral. It must be chiral, or otherwise you call it must be dissymmetric. Chiral or dissymmetric.
Now, how a molecule will be chiral? Okay, that is, a carbon atom is present in which all the four groups attached to it are different. For example, consider this compound. Here, this carbon is an asymmetric carbon. Star ഇട്ടിട്ട് represent ചെയ്യുക. Because all the four groups attached to this particular carbon is different. Like groups attached to it are different. So, it's an asymmetric carbon. If such a carbon atom is present in an organic compound, that organic compound is said to have, or it is a chiral organic compound which is having an asymmetric carbon. Okay. Now, second condition is it should not have any symmetry. If it has symmetry, then what will happen? See, consider the letter A. Its mirror image is A. Okay. This particular letter A, if this is a mirror, if you take this A and keep it on this, we call it superimpose. Now, object and mirror image. In this case, it is superimposable. Okay, because there is a symmetry. Consider the letter P and its mirror image. You cannot superimpose this P here. So, in this case, object and mirror image are non-superimposable. Non-superimposable. So, remember, for a molecule to be optically active, for an organic molecule to be optically active, to show stereoisomerism, then one, it should have a chiral center or it must be dissymmetric. And second case, there should not be any symmetry elements. It should have non-superimposable mirror image. Now consider the letter I. What about I? Its object and mirror image are superimposable. So it cannot show optical activity. Consider the letter J. Object and image, they are non-superimposable. So it can show optical activity. Now, why we are discussing it in substitution nucleophilic reaction? See, you have an organic compound having different groups attached to it. Okay. Now, once you treat this compound, consider this compound. Here, the different groups attached to this carbon is different. All the four groups are different. So, this particular compound, it can show optical activity. Now, what will be its mirror image? See. Sorry. Its mirror image will be like this: bromine this side, here hydrogen, here CH2, CH3, and here it is CH3. Okay. Now, object and mirror image are non-superimposable. You cannot take this compound and superimpose on this. Now, where is this applicable? Studied about SN2 reaction. The incoming nucleophile is coming and attaching from the opposite direction. And what will happen? The product formed is having a mirror image. Okay. In that case, you have to study stereochemistry in SN1 and SN2 reaction. So, before discussing that, hope stereochemistry, the point is clear. 3 terms we discussed. That is, what is stereochemistry, what are stereoisomers. Second one, what are enantiomers. What are enantiomers? They are stereoisomers which have non-superimposable mirror image. And then we discussed about
optical isomers. What are optical isomers? If the non-superimposable mirror images, they can rotate the plane of polarized light either to left or right. You call them optical isomers. They are of two type, dextro and levo, plus or minus, represented by plus or minus. Okay. Now, what are the conditions for a molecule to show optical activity? The molecule is optically active if it is having a chiral center. That is, it is dissymmetric. It has an asymmetric carbon, that is a carbon atom to which all the four groups attached are different, and it should have non-superimposable mirror image.